ডেফিনাইট ইন্টিগ্রাল। আগের দিন ক্লাসে আমরা যোগফলের সীমারূপে নির্দিষ্ট সমাকলের সংজ্ঞার সাহায্যে মান নির্ণয় শিখেছিলাম। তারপরের ধাপ আজকে ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 x square dx এটার মান নির্ণয় করতে হবে সংজ্ঞার সাহায্যে। ইকুয়ালস টু লিমিট h টেন্ডস টু 0 h summation r equals to 1 to n। এবার x এর পরিবর্তে বসাতে হবে, x কে রিপ্লেস করতে হবে লোয়ার লিমিট প্লাস আর এইচ দিয়ে, অর্থাৎ 0 প্লাস আর এইচ। এক্স স্কোয়ার আছে, যেখানে nh equals to 1 minus 0 equals to 1 equals to limit h tends to 0 h summation r equals to 1 to n r square h square equals to limit h tends to 0 h। এবার সামেশনের রেঞ্জ আর যেটা আছে 1 to n এবং r স্কোয়ার h স্কোয়ার আছে, এখানে h স্কোয়ারটা রাখা হলো। সামেশন r equals to 1 to n r square equals to limit h tends to 0 h কিউব। এটা ফর্মুলা summation r equals to 1 to n over r square, that means 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus up to n square। এটা এইভাবে লেখা যায় 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square equals to limit h tends to 0 h cube 1 square 2 plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus n square। এটা ফর্মুলা হচ্ছে n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 equals to 1 by 6 টা লিমিটের বাইরে এলো, limit h tends to 0 nh plus h 2nh plus h nh এর ভ্যালু 1 এবং h এর জায়গায় পুট করব 0 1 1 plus 0 এখানে 2 into 1 plus 0, so 2 by 6 1 by 3। এবার এটাকে চেক করা যায়, এবং ইন্টিগ্রেশন 0 to 1 x স্কোয়ার dx ছিল, সো ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে x কিউব বাই 3 0 to 1 1 বসালে 1 by 3 0 বসালে 0, so 1 by 3। Next problem, integration 0 to 2 2 plus x square dx।
এখানে যেটা করতে হবে, লিমিট h টেন্ডস টু 0, h summation r equals to 1 to n লেখার পরে 2 প্লাস x এর পরিবর্তে লোয়ার লিমিট 0 প্লাস আর এইচ, এক্স স্কোয়ার আছে সেজন্য স্কোয়ার দেওয়া হলো, যেখানে nh ইকুয়ালস টু 2 মাইনাস 0 ইকুয়ালস টু 2, equals to limit h tends to 0, h summation r equals to 1 to n, এখানে আসছে 2 প্লাস r স্কোয়ার h স্কোয়ার, equals to limit h tends to 0, h এবার সামেশন r equals to 1 to n over 2 plus summation r equals to 1 to n r square h square, equals to limit h tends to 0, h এখানে সামেশন r equals to 1 to n over 2 আছে, তো এখানে অনলি 2, আর এর কোনো টার্ম নাই, সেই জন্য এটা ভ্যারি করবে না, বারবার 2ই আসবে, n টাইমস আসবে, n সংখ্যক বা 2টা আসবে, সেই জন্য এটা 2n হবে, প্লাস এখানে h স্কোয়ার সামেশনের বাইরে এলো, সামেশন r equals to 1 to n over r square, equals to limit h tends to 0, h 2n আছে প্লাস h স্কোয়ার, এবার দেখো সামেশন r equals to 1 to n over r স্কোয়ার আছে, তাহলে এটা 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস n স্কোয়ার অব্দি আসছে, এবং সেটার ফর্মুলা হচ্ছে n ইন্টু n প্লাস 1 ইন্টু 2n প্লাস 1 বাই 6, এই এইচটাকে ভেতরে রাখা হচ্ছে, লিমিট h টেন্ডস টু 0, 2nh প্লাস বাইরের এইচটা এখানে ধরা হচ্ছে, তাহলে এইচ কিউব হচ্ছে, 3বার লেখা হচ্ছে এখানে, দেখো nh একবার nh প্লাস h, আর একবার হচ্ছে 2nh প্লাস h হোল ডিভাইডেড বাই 6, এখানে এখন nh এর ভ্যালু এখানে 2, সেই জন্য 2টা বসানো হচ্ছে nh জায়গায়, 2 ইন্টু 2 প্লাস এখানে 2 আসছে, 2 প্লাস 0, 2 ইন্টু 2 প্লাস 0 হোল ডিভাইডেড বাই 6 ইকুয়ালস টু 4 প্লাস এখানে দেখো 2 ইন্টু 2 ইন্টু 4 বাই 6 equals to 4 plus 8 by 3 equals to 20 by 3 equals to 6 whole 2 by 3, 6 পূর্ণ 2 এর 3। আমরা যদি ইন্টিগ্রেশনটা সরাসরি মান নির্ণয় করতাম, আমরা চেক করার জন্য এটা দেখতে পারি, তাহলে 2 প্লাস এক্স স্কোয়ার আছে, ইন্টিগ্রেশন 0 to 2, 2x হতো প্লাস x কিউব বাই 3 হতো, এবং সেখানে রেঞ্জটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনে ছিল 0 to 2, 2 বসালে পাচ্ছি 4 প্লাস 8 বাই 3, 0 বসালে 0, তাহলে আমাদের
এটা অ্যান্সারের সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে। Next problem, integration 0 to 3 x square plus x dx equals to limit h tends to 0 h summation r equals to 1 to n এবং x এর জায়গায় পুট করব 0 প্লাস আর এইচ, এটা স্কোয়ার আছে থাকলো, প্লাস আবার x এর জায়গায় 0 প্লাস আর এইচ, যেখানে nh equals to 3 minus 0 equals to 3. Equals to limit h tends to 0 h summation r equals to 1 to n, এটা আসছে r square h square plus rh equals to limit h tends to 0 h, এবার সামেশনটা ভ্যারি করছে, একবার সামেশন r equals to 1 to n r square h square plus summation r equals to 1 to n rh equals to limit h tends to 0 h, এখানে h স্কোয়ার to summation r equals to 1 to n over r square plus h into summation r equals to 1 to n over r equals to limit h tends to 0 h, তারপরে আছে h স্কোয়ার, এবার সামেশনটা দেখো r equals to 1 to n over r square আছে, এটা ফর্মুলা হচ্ছে n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus h into summation r equals to 1 to n over r, অর্থাৎ এটা হবে 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n, তাহলে ওটার ফর্মুলা হচ্ছে n into n plus 1 by 2 equals to limit h tends to 0, এখানে h টা ভেতরে রাখা হচ্ছে, তাহলে h কিউব into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6 plus h square into n plus 1 whole divided by 2. তাহলে এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি লিমিট h টেন্ডস টু 0, এই এইচটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এইভাবে nh প্লাস h 2nh প্লাস h হোল ডিভাইডেড বাই 6 প্লাস nh into nh plus h whole divided by 2 equals to, এখানে nh এর ভ্যালু হচ্ছে 3, 3 plus 0 2 into 3 plus 0 whole divided by 6 plus nh এর জায়গায় 3 পুট করছি 3 plus 0 whole divided by 2, তাহলে এখানে ক্যালকুলেশনটা যেটা হবে 3 into 3 into 6
whole divided by 6 plus 3 into 3 whole divided by 2. So এখানে যেটা আসছে 9 plus 9 by 2, that is 27 by 2 equals to 13 পূর্ণ 13 whole 1 by 2. আমরা এই ক্যালকুলেশনটা চেক করতে পারি। দেখো ইন্টিগ্রেশন 0 to 3 x স্কোয়ার ছিল, ওটা x কিউব বাই 3 আসবে, রেঞ্জটা 0 to 3। তারপরে x আছে, ওটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে x স্কোয়ার বাই 2 হবে, 0 to 3 ইন্টিগ্রেশনের রেঞ্জ ছিল। তাহলে প্রথমটা x কিউব বাই 3 আছে, 0 to 3 রেঞ্জটা, 3 বসালে হবে 27 বাই 3, 9 0 বসালে 0 আসবে, প্লাস তারপরে 3 বসালে হবে 9 বাই 2, 0 বসালে 0, তার মানে এটা 13 পূর্ণ 1 2 আসবে, 13 হোল 1 বাই 2, যেটা আমাদের রেজাল্টের সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে। নেক্সট প্রবলেম, integration 1 to 2 x cube dx equals to limit h tends to 0, h summation r equals to 1 to n, এখানে x এর পরিবর্তে আমরা বসাবো 1 প্লাস আর এইচ, লোয়ার লিমিট প্লাস আর এইচ, এটার কিউব আছে, যেমন x কিউব আছে এখানে কিউব থাকলো, যেখানে nh equals to 2 minus 1 equals to 1 equals to limit h tends to 0, h summation r equals to 1 to n। এবারে এই হোল কিউবের এক্সপান্ড করা হচ্ছে 1 প্লাস 3 আর এইচ প্লাস 3 আর স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার প্লাস আর কিউব এইচ কিউব equals to limit h tends to 0, h summation r equals to 1 to n over 1 plus 3rh plus 3r square h square plus r cube h cube। এবার এখানে সামেশনটাকে এইভাবে লেখা হচ্ছে, পুরো সেপারেটলি প্রত্যেকটা টার্মের সাথে সামেশন লেখা হচ্ছে, সামেশন r equals to 1 to n over 1 plus summation r equals to 1 to n over 3rh plus summation r equals to 1 to n over 3r square h square plus summation r equals to 1 to n over r cube h cube equals to limit h tends to 0, h এবার সামেশন r equals to 1 to n over r আছে 1 আছে, সামেশন r equals to 1 to n over 1, এখানে r এর কোনো টার্ম নাই, সেই জন্য r চেঞ্জ হলেও এখানে কিছু চেঞ্জ আসবে না, 1 1 1 এইভাবে n টাইমস হবে, n সংখ্যক পদ পর্যন্ত আসবে, তাহলে এটা আসবে n প্লাস এখানে 3h সামেশনের বাইরে রাখছি, summation r equals to 1 to n over r plus 3h square সামেশনের বাইরে রাখা হলো, summation r equals to 1 to n over r square plus
এইচ কিউব সামেশনের বাইরে সামেশন আর ইকুয়ালস টু 1 to n ওভার আর কিউব ইকুয়ালস টু লিমিট এইচ টেন্স টু 0। এখানে এইচ ইন্টু এটা আছে n প্লাস 3h সামেশন আর ইকুয়ালস টু 1 to n ওভার আর, এটা ভ্যারি করবে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস ডট 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 প্লাস n অবধি। তাহলে এখানে হয়ে যাবে n ইন্টু n প্লাস 1/2 হোল ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 3h স্কোয়ার এসছে, এখানে আসবে 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস n স্কোয়ার অবধি আসবে, যেটার ভ্যালু হচ্ছে n ইন্টু n প্লাস 1 ইন্টু 2n প্লাস 1 হোল ডিভাইডেড বাই 6 প্লাস h কিউব থাকলো এখানে, এখানে যেটা আসবে n 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস n কিউব, যেটার ফর্মুলা হচ্ছে n ইন্টু n প্লাস 1/2 এটার হোল স্কোয়ার। তো প্রথমে লিমিট h টেন্স টু 0 h n, তারপরে 3h n ইন্টু n প্লাস 1/2 প্লাস 3h স্কোয়ার n ইন্টু n প্লাস 1 ইন্টু 2n প্লাস 1 হোল ডিভাইডেড বাই 6 প্লাস h কিউব ইন্টু n ইন্টু n প্লাস 1/2 এর হোল স্কোয়ার। এই এইচটাকে ভেতরে রাখছি, তো লিমিট h টেন্স টু 0 nh প্লাস 3nh into nh plus h whole divided by 2 plus 3nh into nh plus h into 2nh plus h whole divided by 6 plus এখানে h কিউব আছে এবং বাইরে h আছে ব্র্যাকেটের বাইরে, সো h টু দি পাওয়ার 4 হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, এবং সেটা যখন এই ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকবে বিষয়টি এরকম আসবে nh ইন্টু nh প্লাস h হোল ডিভাইডেড বাই 2 এটা স্কোয়ার ইকুয়ালস টু, আমরা ভ্যালুগুলো পুট করছি, nh এর জায়গায় পুট করব 1 এবং h এর জায়গায় 0, সো 1 প্লাস 3 ইন্টু 1 ইন্টু 1 প্লাস 0 হোল ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 3 ইন্টু 1 to 1 plus 0 2 into 1 plus 0 whole divided by 6 plus nh এর জায়গায় 1 1 plus 0 whole divided by 2 তার স্কোয়ার equals to 1 plus 3/2 plus এখানে দেখো 3 into 1 into 2 6 মানে 1 প্লাস শেষের যে টার্মটা আছে 1/2 the square মানে 1/4, so 2 plus 3/2 plus 1/4, so ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসছে 15/4 3 হোল 3/4 3 পূর্ণ 3/4। এটা আমরা চেক করতে পারি, ইন্টিগ্রেশন 1 to 2 x কিউব dx ছিল, x কিউব dx, সো x টু দি পাওয়ার 4/4 হতো, ইন্টিগ্রেশনের রেঞ্জটা ছিল 1 to 2,
2 বসালে হবে 16, 1 বসালে হবে 1, তাহলে 16 minus 1 all divided by 4, that is 15/4, যেটা আমাদের অ্যান্সারের সাথে ম্যাচ করছে। এই পর্যন্ত।